Đây là báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng toàn cầu trong quý 2 2015 của hãng nghiên cứu thị trường quốc tế Nielsen. Khảo sát dựa trên mối quan tâm chính và khuynh hướng chi tiêu của hơn 30.000 đáp viên có sử dụng Internet ở 60 quốc gia thuộc châu Á, Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ Latin, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ. Chỉ số lấy mức trung bình là 100 điểm để làm cơ sở đo mức độ lạc quan hay bi quan của người tiêu dùng vào nền kinh tế. Theo đó, các thị trường có chỉ số này cao hơn 100, chứng tỏ người tiêu dùng đang khá lạc quan. Ngược lại, chỉ số dưới 100 cho thấy đa phần người dân đang tỏ ra lo lắng cho tình hình chi tiêu hiện tại. Dựa trên kết quả khảo sát của quý 2 2015, ta có thể thấy hầu hết các quốc gia khu vực Đông Nam Á được xếp vào top 12 thị trường lạc quan nhất thế giới. Khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng duy trì trên ngưỡng 100 điểm, tuy nhiên chỉ số này đã có sự sụt giảm ở hầu hết các thị trường. Cụ thể, có đến 7 đến 10 thị trường ghi nhận chỉ số niềm tin sụt giảm trong quý vừa qua. Trong đó, Việt Nam dẫn đầu về mức độ giảm sút với mức giảm 8 điểm, còn 104 điểm. Điều này khá đối lập với quý trước đó, khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng vọt từ mức 106 lên 112 điểm. Báo cáo của Nielsen cũng chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên trong quý 2, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Việt Nam có sự sụt giảm. Điều này kéo theo sự suy giảm của thị trường bán lẻ trong nước. Theo đó, môi trường bán lẻ của Việt Nam không còn tốc độ phát triển nhanh như trong năm 2012 nữa. Hiện nay, mức tăng trưởng của các nhà bán lẻ chỉ từ 2% đến 3% cho hầu hết các tháng trong một năm vừa qua. Cùng với sự sụt giảm về niềm tin tiêu dùng, người Việt Nam đang có xu hướng gia tăng tiết kiệm. Theo đó, có đến 73% người Việt Nam được hỏi cho biết sẽ ưu tiên tiền nhàn rỗi cho tiết kiệm, so với mức 48% trên toàn cầu. Việt Nam cũng là nước dẫn đầu thế giới về chỉ số tiết kiệm, với 85% người tiêu dùng đã điều chỉnh thói quen chi tiêu của họ trong vòng 12 tháng qua để tiết kiệm chi phí gia đình, và các mục tiêu bị cắt giảm nhiều nhất là chi phí cho việc mua sắm quần áo mới, sử dụng khí đốt và điện. Tuy nhiên, cũng có gần một nửa số người tiêu dùng Việt Nam cho biết, sau khi trang trải hết các chi phí sinh hoạt, họ sẵn sàng chi cho các mục lớn như du lịch dịp lễ và nghỉ hè 45% và mua các sản phẩm công nghệ mới 35%. Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với phần 3 của chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình FBNC, phỏng vấn ông Vaughan Ryan, Tổng Giám đốc Công ty Nghiên cứu Thị trường Nielsen Việt Nam về chủ đề chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Chúng ta đã được nghe những chia sẻ về người tiêu dùng, về các nhà bán lẻ cũng như về các kênh thương mại tại Việt Nam. Thế còn lời khuyên cho các nhà sản xuất và các nhà đầu tư là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần 3 nhé. Traditional retailers hold the power to make or break a brand or product, as I understand. So what would be your advice for manufacturers attempting to capture market share? For sure. You have to first of all understand that traditional trade accounts for about 85% of all fast-moving consumer goods sales within Vietnam. There's over 1.1 million retail outlets where FMCG is sold. That's a lot. So at Nielsen we talk about the 3 R's, which is reach, resonate and react. The first one is how do you get your product on the shelf so it's physically available to all of those consumers. That's the reach part. And in some ways that's the easiest part to actually do that. It does take big distribution elements, it takes big sales force to be able to do that, but it also takes a brand that's strong, that consumers believe and trust. The next one is resonate, and that's how you build this trust. How does a brand resonate with a consumer enough to actually want to buy it? How does a brand resonate with a retailer that the retailer wants to sell it to an end consumer? And retailers have unbelievable levels of trust when it comes to consumers' thoughts. The retailer is quite often someone they've known since they were born. It's a family friend, it's a neighbour, it's someone that they really, really do trust. So when they actually recommend a brand, that ability of recommendation to actually end in sale is very, very strong. And obviously it's reaction, which is the key, and the final R. How do you make a consumer buy in store? Today, for a certain extent, manufacturers can be a bit lazy and they use price as the only driver. At Nielsen, we would encourage them to think beyond price. We would talk to them about innovation. We would talk to them about packaging. We would talk to them about the communication that they're actually leading before store, during store and after store experiences. As you mentioned earlier, convenience store has been observed to have a big growth in the past few years. Then what would be your advice for those who would like to invest in convenience stores? Yeah, I think we actually have to look at the overseas models that have been very successful, and they are our close neighbours. In Thailand, you can see what 7-Eleven has been able to achieve. It's now the #1 retailer in Thailand for I think at least the last couple of years. What they've been able to do is have an abundance of stores. They're literally everywhere. The footprint is very easily accessible for consumers, and what we know about convenience
is that consumers will not cross the road to go to a convenience stores. They actually expect it right at their footprint. There's also the Indonesian model of mini-marts, where groups in Indonesia have been very successful in driving consumers to mini-marts to not just buy convenience packaged goods, but also fruit and vegetables. And they've started to add on to this with other areas. Where the convenience sector has been really, really strong is beyond FMCG. You know, they're now a part of the community, serving fresh lunches, serving dinners, packaged meals, fruit, vegetables, but also a place where you can pay your bills, a place where you can buy movie tickets, cinema tickets, a place of entertainment. And we're seeing that model really grow in terms of its existence in Vietnam today. The challenge is, though, overall, is that in most markets there's not 8 or 9 convenience players. There's typically 1, 2 or 3. I see. So the market at some point will consolidate. It's probably a little bit early for consolidation, but it will happen over the next decade. So it'll be interesting to see which retailers still exist over the next few years. So according to your research analysis and personal experience, will Vietnam receive your vote of confidence? Yeah, I'm very bullish about the Vietnamese market. 90 million people, growing, emerging middle class, young, aspirational, professional people that want a better life. I personally think that the Vietnamese market has huge levels of growth still to be made. I think the big key to this is being innovative, being local and understanding the local consumers, and you'll succeed. So besides the information that you have just shared, is there anything more you would like to share with the audience? You know, like I just said, I feel very confident about the Vietnamese market. The average consumer's life gets better every day. That's great. Yeah, so it's a good place to be. Once again, thank you very much for your time. I wish Nielsen continued its success with all of the projects that add significant value to both local and international markets. Thank you. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của ông Vaughan Ryan, Tổng Giám đốc Công ty Nghiên cứu Thị trường Nielsen Việt Nam về chủ đề chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam nằm trong top 10 nước lạc quan nhất trên thế giới. Mặc dù vậy, các nhà bán lẻ vẫn tỏ ra lo ngại với những thách thức hiện tại của nền kinh tế. Do đó, đối với các nhà sản xuất, để đạt được thành công thì cần phải có sự kết hợp giữa các chiến lược khác nhau dựa trên những hiểu biết về người tiêu dùng cũng như các nhà bán lẻ. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.